واحد من المهتمين بالدراما وهي مصرية، فهيكون فرصة الآن إنه نسمع أو يتم قراءة هذه الرسالة. In each year all over the world, all artists and dramatists, they set and name one of the famous or one of the actors or directors to write a message of a message of Israel. This year was written from one of the directors. She is Egyptian, female. So now we are going to read this message. What it's about? It'll be written from Middle East. I think it's going to be different. So let me welcome now Michael Nasr, the Deputy Dean of the School of Art, Music and Drama, to read this message, and we can follow. There are two, in two languages, Arabic and English. The little boy will read the Arabic pattern, the Arabic versions. The same language. So you can come over. You can come over right now. Ustaz Michael is going to start reading the message because the message originally is written in Arabic, and the English is just the official translation of same message, which is written in English. So Martin can, Ustaz Michael can start. Okay. أصدقائي المسرحيين في جميع أنحاء العالم، أبث إليكم هذه الكلمة في ذكرى اليوم العالمي للمسرح، وبقدر ما يعتريني من شعور غامر بالسعادة إنني أتحدث إليكم، وفي كل ذرة من كياني تختلج تحت وطأة ما نعانيه جميعا، مسرحيين وغير مسرحيين، من ضغوط طاحنة ومشاعر صادمة وسط ما ينتاب العالم من حالة عدم الاستقرار كنتيجة مباشرة لما يمر به عالمنا اليوم من صراعات وحروب وكوارث طبيعية كانت لها آثارها المدمرة ليس فقط على عالمنا المادي، إنما كذلك على عالمنا الروحي وسلامنا النفسي. To all my friends, the theater artists from around the world, I write this message to you on World Theater Day, and as much as I feel overwhelmed with happiness that I'm speaking to you, every fiber of my being trembles under the weight of what we all suffer, theater and non-theater artists, from degrading pressures and mixed feelings and the state of the world today. Instability is a direct result of what our world is going through today in terms of conflict, wars, and natural disaster that have had devastating effects not only on our material world, but also on our spiritual world and our psychological peace. أتحدث إليكم اليوم بينما ينتابني شعور بأن العالم بأسره بات كالجزر المنعزلة أو كالسفن الهاربة في أفق معبى بالضباب، كل منها ينشر شراعه ويبحر على غير هدى، ليس يرى في الأفق ما يهديه، ورغم ذلك يكمل إبحاره أملا أن يصل إلى مرفأ آمن يحتويه بعد تيه طويل وسط أمواج بحر هادر. I'm talking to you today while I have the feeling that the whole world has become like isolated island or like ships fleeing in a fog-filled horizon, each of them spreading itself and sailing without guidance, not seeing anything on the horizon that guides, and despite that, it continues its sail, hoping to reach a safe harbor that contains its after its long wandering in the midst of a roaring sea. لم يكن عالمنا الواحد أكثر التصاقا ببعضه البعض منه اليوم، إلا إنه وفي ذات الوقت لم يكن أكثر تنافرا
وابتعادا عن بعضه البعض منه اليوم. وهنا تكمن المفارقة الدراماتيكية التي يفرضها علينا عالمنا المعاصر. فرغم ما نشهده جميعا من تقارب في تداول الأخبار والاتصالات الحديثة التي كسرت كل حواجز الحدود الجغرافية، إلا إن ما يشهده العالم من صراعات وتوترات فاقت حتى التصور المنطقي، وخلقت وسط هذا التقارب الظاهري تباعدا جوهريا تليء بنا عن الجوهر الحقيقي للإنسانية في أبسط صورها. Our world has never been more closely connected to each other than it's today. But at the same time, it was never been more descendant and further from each other than it's today. Herein lies the dramatic paradox that our contemporary world imposes on us, despite what we are all witnessing in terms of the converging in the circulation of news and modern communication that broke all the barriers of geographical borders. The conflict and tension the world is witnessing exceeded the limits of logical perception and created amidst this apparent convergence a fundamental divergence that distances us from the true essence of humanity in its simplest form. إن المسرح في جوهره الأصلي هو فعل إنساني محض قائم على جوهر الإنسانية الحقيقي، ألا وهو الحياة. وعلى حد قول الرائد العظيم قسطنطين ستانسلافسكي: لا تدخل المسرح بالوحل على قدميك، اترك الغبار والأوساخ في الخارج، تحقق من ترك مخاوفك الصغيرة والمشاحنات والصعوبات البسيطة مع ملابسك الخارجية. كل الأشياء التي تدمر حياتك وتلفت انتباهك بعيدا عن فنك عند الباب. عندما نعتلي خشبة المسرح فإننا نعتليها وبداخلنا حياة واحدة لإنسان واحد، إلا إن هذه الحياة لديها قدرة عظيمة على الانقسام والتوالد لتتحول إلى حيوات كثيرة نبثها في هذا العالم لتدب في الحياة وتورق وتزدهر فقط لننتشي بعطرها مع الآخرين. Theater, in its original essence, is a purely human act based on the true essence of humanity, which is life. In the words of the great pioneer Konstantin Stanislavski, never come into the theater with mud on your feet. Leave your dust and dirt outside. Check your little worries, squabble, pity, difficulties with your outside clothing. All the things that renew your life and draw your attention away from your art at the door. When we ascend the stage, we ascended with only one life within us for one human being. But this life has a great ability to divide and reproduce, to turn into many lives that we broadcast in this world so that it comes to life, flourishes, and spread its fragrance to the others. إنما نقوم به في عالم المسرح كمؤلفين ومخرجين وممثلين وسينوغرافيين وشعراء وموسيقيين ومصممين رقص وحتى كتقنيين وفنيين، كلنا بلا استثناء إنما هو فعل لخلق حياة لم تكن موجودة من قبل أن نعتلي خشبة المسرح. هذه الحياة تستحق يدا حانية تتعهدها وسطرا حنونا يحتضنها وقلبا حانيا يأتلف معها وعقلا رزينا يوفر لها ما تحتاجه من أسباب الاستمرار والبقاء.
we do in the world of theater as playwright, directors, actors, screengravers, poets, musicians, choreographers, and technicians, all of us without exceptions, is an act of creating life that did not exist before we got on stage. This life deserves a caring hand that holds it, loving chest that embraces, a kind heart that sympathizes with it, and a sober mind that provides it with the reason it needs to continue and survive. ربما لا أغالي عندما أقول إن ما نقوم به على خشبة المسرح هو فعل الحياة نفسها وتوليدها من العدم كجمر مشتعل يبرق في الظلمة فيضيء ظلمة الليل ويدفئ برودته. نحن من يمنح الحياة رونقها، نحن من يجسدها، نحن من يجعلها نابضة ذات معنى، ونحن من يوفر الأسباب لفهمها، نحن من يستخدم نور الفن لمواجهة ظلمة الجهل والتطرف، نحن من يعتنق مذهب الحياة لتدب في هذا العالم الحياة، ونبذل من أجل ذلك من جهدنا ووقتنا وعرقنا ودموعنا ودمائنا وأعصابنا، كل ما يتوجب علينا بذله من أجل تحقيق هذه الرسالة السامية، مدافعين بها عن قيم الحق والخير والجمال، ومؤمنين بحق إن الحياة تستحق أن تعاش. I'm not exaggerating when I say that what we do on stage is the act of life itself, and generating it from nothingness, like a burning ember that sparkles in the darkness, lighting the darkness of the night and warming its coldness. We are the ones who give life its splendor. We are the ones who embody it. We are the ones who make it vibrant and meaningful. And we are the ones who provide the reason to understand it. We are the ones who use the light of art to confront the darkness of ignorance and extremism. We are the ones who embrace the doctrine of life so that the life may spread in this world. For this, we expend our efforts, time, sweat, tears, blood, and nerves, everything we have to do in order to achieve this lofty message, defending the values of truth, goodness, and beauty, and truly believing that life deserves to be lived. أتحدث إليكم اليوم لا لمجرد الحديث أو حتى للاحتفال بأبي الفنون جميعا المسرح في يومه العالمي، وإنما لأدعوكم لتقفوا صفا واحدا كلنا جميعا يدا بيد وكتفا بكتف لننادي بأعلى صوتنا كما اعتدنا على منصات مسارحنا، ولتخرج كلماتنا لتوقظ ضمير العالم بأسره. أبحثوا في داخلكم عن الجوهر المفقود للإنسان، الإنسان الحر السمح المحب المتعاطف الرقيق المتقبل للآخر، ولتنبذوا هذه الصورة القميئة للوحشية والعنصرية والصراعات الدموية والأحادية في التفكير والتطرف والغلو. لقد مشى الإنسان على هذه الأرض وتحت هذا السماء منذ آلاف السنين، وسيظل يمشي، فلتخرجوا قدميه من أوحال الحروب والصراعات الدموية، ولتدعوه لتركها على باب المسرح، لعل إنسانيتنا التي أصبح يعتريها الشك تعود مرة أخرى يقينا قاطعا يجعلنا جميعا مؤهلين بحق أن نفخر بأننا بشر وبأننا جميعا أشقاء في الإنسانية. I'm speaking to you today, not just to speak or even to celebrate the father of all arts, theater, on his World Day. Rather, I invite you to stand together, all of us, hand in hand and shoulder to shoulder, to call out
at the top of our voices, as we are accustomed to own the stages of our theaters, and to let our words come out to awaken the consciousness of the entire world, to search within you for the lost essence of man, the free, tolerant, loving, sympathetic, gentle, and accepting man, and to let you reject this vile image of brutality, rhythm, bloody conflict, unilateral thinking, and extremism. Man has worked on this earth and under this sky for thousands of years, and he will continue to work. So take his feet out of mire, of war, and bloody conflict, and invite him to leave them at the door of the state. Perhaps our humanity, which has become clothed in doubt, will once again become a categorically certainty that makes us all truly qualified to be proud that we are human and that we are all brothers in humanity. إنها رسالتنا نحن المسرحيون، حملت مشعل التنوير منذ أول ظهور لأول ممثل على خشبة مسرح، أن نكون في طليعة المواجهة لكل ما هو قبيح وذميم ولا إنساني، نواجهه بكل ما هو جميل ونقي وإنساني. نحن ولا أحد غيرنا نمتلك القدرة على بث الحياة، فلنبثها معا من أجل عالم واحد وإنسانية واحدة. سميحة أيوب. It's our mission as playwright, the bearers of the torch of enlightenment, since the first appearance of the first actor on the first stage, to be at the forefront of confronting everything that is ugly, bloody, and inhuman. We confronted